Heavy gunfire has been heard again in different parts of Mweso and Mabenga in Masisi territory since Monday morning, according to some people nearby. The M23 rebels announced that this morning the government forces joined forces with the Wazalendo rebel groups. The forces of some SADC countries and Burundi attacked them with rifles and war tanks. The stone fighting followed a similar incident that took place on Sunday in the Masisi fighting area near Sake. It was also after a meeting of the commanders of the armed forces of some of the SADC countries that sent troops to DR Congo. The heads of the armed forces of Burundi, RD Congo, Malawi, South Africa, and Tanzania met in Goma at the end of last week and visited the Mubambiro area on the outskirts of the center of Sake. Majgen Sylvain Ekenge, the spokesman of the DR Congo army, told reporters that the senior soldiers themselves are going to monitor the situation of military operations at the war site and intensify measures to continue operations. Ekenge said that the meeting of these military leaders in Goma is a strong sign of the will of SADC and Burundi alongside the RDC in restoring peace in the east. Burundi in North Kivu is no longer a secret. The invitation and presence of the head of the Burundian army, Gen Prime Nyongabo, in the meeting in Goma, removed the confusion about what was said but not yet confirmed that the Burundian army is fighting with M23 in North Kivu province. The UN expert report of December 12 last year stated that the Burundian army is fighting the M23 together with the government forces of the DR Congo. The Burundian side did not deny or confirm this. The report also accused the Rwandan army of fighting alongside M23 in this conflict. Kigali has been denying the complaint for some time. The report was published a few days after the Burundian troops sent to North Kivu province by the EAC. Countries were announced to have returned to Burundi. The M23 group continued to say that the Burundian army continues to cooperate with the government, showing some of the soldiers, it says, are Burundians who were captured in the war. In a press conference on December 29, 2023, President Evariste Ndayishimiye was asked if the Burundian army is fighting with M23. He replied, "The neighbor's house will not be extinguished, and yours will not be extinguished." He said that Burundi went to help the Democratic Republic of Congo. He denied claims by M23 that he captured Burundian soldiers, saying that what M23 did to show these soldiers was psychological warfare. What is the end of these wars? The government of Kinshasa hopes that the army and the rebels who are supporting it will defeat the M23 rebels and take back the land they have occupied from Bunagana to Masisi. SADC troops started arriving in DR Congo in December last year, expecting results. South Africa alone is reported by the local press to have sent about 2,900 soldiers and military equipment. While international countries continue to put effort into resolving the conflict through dialogue, it appears that the fighting may not stop soon. Last month, the international crisis group's DR Congo analyst Onesphore Sembatumba told the BBC that both sides use the latest crisis in preparation for war rather than ending it. He said, "All the signs are now that the days ahead could be bad." Nzuro ikabera iri muri M23 warangiza ukaza kiriya kibaya kikaba kiri mu maboko ya M23. Ese murabona habura iki ngo M23 gatoya muhire hari update mbonye muri amasaha yego ni muri za message ziza ziruka cyane aho bavuga ngo alerte sature dans tous les sens Ngunga Endosho surtout du côté Rwasama et si c'est le cas au secours c'est le cas benye wanaishi hii ngambo
batuambie kuko nini s'il vous plaît. Anzia Rwasama kuendelea mpaka kimashini ngambo na ngambo ni Masisi tu. Ngwabazi mbunda bose muri Goma bazibahaye ngo birwane. iyo ni alerte kabisa. Iyi ni alerte, ça chauffe déjà. So ubwo rero urumva ko ni za update zisa naho ziri kuza zitunguranye, ariko turakomeza kubabera amaso ndetse n'ijisho rya rubanda kugira ngo dukomeze tubagezeho uko birabyifashe muri iyi minsi bisa naho bikomeye cyane. Reka mbonye message nanjye imbwira ngo alerte cyangwa se bashyizeho ka kamenyetso ka ambulance gatukura, barambwiye ngo mu by'ukuri mu bigaragara hari igihe Goma itari bumare iki cyumweru. Ntituzi neza niba butari bunake bayifashe, kuko turi kumva amasasu menshi. Ariko ibi bya ndosho twavugaga, izi ndosho ni muri Goma. Ndosho ni Goma. Urumva rero ndosho mugunga ikiri muri uyu mwijima uhatse. Urumva rero bisa neza ko opinion message usomye, kubera ko nanjye uyu muntu ntabwo yashatse ko muvuga izina, ariko arambwiye ati njyewe ndi muri Goma kandi ntuye ndosho, amasasu ni menshi cyane. Tituzi niba ari M23 yateye, tituzi niba ari ingabo za guverinoma zasubiranyemo, ariko twebwe twagumye mu nzu ntaho guhungira dufite. Kuvuga ngo aya masaha tuvugana Goma irimo amasasu. Guys, mbabwire muhire, ariko kuri iyi ngingo buriya kuvuga ngo abaturage bose ibi twabisha naho byaba biganisha ku mugambi wa jenoside, kuvuga ngo abaturage bo muri Goma bose bafite imbunda, bahawe imbunda, bahaguruke birwaneho, ibi byaba bisa naho ari ugushyira umugambi wa jenoside mu bikorwa bwana Muhire. Nibyo koko, kandi ni nako leta ya gisegeti yabishatse, ariko ariko burya gushyira umugambi mu bikorwa wa jenoside dukurikiye ku mateka n'ubundi bisa naho byabijyana gutsindwa mu Burundu, ku buryo byahereza intsinzi ya 23 mu buryo buziguye. None ndibaza wenda mbere yo dutanga ijambo, uratekereza aya masasu ari kuva he? Ese yaba ari aya M23 cyangwa yaba? Ntabwo ariko mbitekereza ko yaba ari M23, kuko mu byo twari twamaze no gutangamo update nuko ari byo wivugiye, nanjye ibyo natasomye mu bitangazamakuru nuko ibisubiranamo byo guhata, bamwe ngo baje kuri front line, abandi bakabyanga ati nimwe mujye imbere, abandi bagasubiranamo bakarasana, byanze bikunze na operation bamaze kuvuga yo mu kibaya yuko barashanye aribo basubiranyemo batungana imitutu. Bigaragara ko akajagari katurutse yo hirya gashobora kuba kageze hano ndosho. Niba inzi imiterere neza Goma ni hafi y'ikigo cya gisirikare, siko bimeze hari. Ubwo rero byanze nibyo rwose bwana minisitiri, yesi nshobora kuyashyira ku ruhande rwa M23, ahubwo naka kajagari n'ubundi katambutse kuva kare. Bigaragara ko nyine bashobora kuba batangiye gusubiranamo, bakomeje kuryana. Wenda hari icyo M23 yakora, niba ibikurikirana hafi, ishobora kuba yatabara abaturage mu buryo bwihuse. Icyo cyo twakitega mu minsi wenda runaka, mu gihe akajagari kakomeza, nk'uko umuvugizi Dr. Oscar Barinda akunda kubivuga, bakaba bacicikisha imitutu y'imbunda zose ziri mu baturage. Nyemera dusome kutuzi, duhereze uwo bita ngo ni General Samu. General Samu tumuhaye ikaze. Hari uwo wita Fidel, n'umugabo nsigaye nkurikirana cyane, buna nubwo ntagaragara, ariko mba mbakurikira ama space yose akurikira yose aba yateguwe. Reka tubashimire kandi tubahe ikaze. Mu by'ukuri muri abantu batanga contribution, kandi byanze bikunze nta utaberwa no kuri Masisi na Rucuru no mu Minembwe. Reka tubahe ikaze. Murakoze cyane bwana Muhire na Minister, ndabasuhuje cyane kandi nsuhuje n'abari kuri space bose. Igitangaza murakoze cyane. Turabikirije murakoze. Yego murakoze namwe. Igitangaza bari abantu bamaze guta umutwe, basigaye babona n'imirabyo y'inkuba, bakavuga ngo M23 yabagezemo. buriya rero gutsindwa nta gutsindwa kundi kuruta kuriya. Umuntu kuzajya abona imvura ihinda, yabona imvura ihinda, yabona imirabyo bagatangira bakiruka. Zirangabo zacitse morale, komandema yabo yaranze, ku buryo basigaye bisubiranamo
nta gutsindwa kundi kuruta uku nguku. Ngiye kuri topic ngewe ngo niki twasaba M23 nifata Goma. Icya mbere M23 imaze gufata Goma, ikintu igomba gukora ni ukubanza gushaka umutekano w'abatuye umujyi wa Goma. Kandi ntabwo ari ikintu cyoroshye umujyi utuwe n'abantu barenga miliyoni 3 kugira ngo ushake umutekano mu mujyi wa Goma. Abaturage bose bafite imbunda, bose bamaze guhabwa imbunda kugira ngo hagarure umutekano. Ni ikintu kizasaba M23 imbaraga zikomeye, zasaba kandi imbaraga zitari militarire gusa, ahubwo bisaba na diplomasi ikomeye, kubera ko mu gihe yabimaze gufata Goma hazabaho pressure, hashobora kuzabaho pressure. Nta nubwo navuga ngo bishobora, ntabwo I'm not guessing, niko bizagenda n'ubundi. Igifata Goma hazabaho pressure y'ibihugu by'amahanga. Kugira ngo ifate Goma igomba kuba yiteguye neza yuko iyo pressure izabaho kandi izi nuko izayisubiza. Hanyuma igashakira umutekano abaturage bose bazaba batuye umujyi wa Goma, kubera ko bizaba bikomeye icyo gihe M23 ikimara kuhafata cyangwa se ikigeramo. Abaturage bamwe bazatangira kwica abandi, cyane cyane abamaze guhabwa ziriya ntwaro. Bazajya bashaka abandi bantu cyane cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ngira ngo umuntu uzajya uvuga ikinyarwanda hariya mu mujyi wa Goma azaba afite ibibazo cyane, kubera ko bazaba babahiga kubera intwaro zamaze kunyanyagizwa. Rero mu byo bazakora bya mbere, ibyo nasaba bazakora bwa mbere, icya mbere ni ugukora isaka, no gusaka mu mazu bakambura abaturage bafite intwaro, bakabambura intwaro. Hanyuma bagashakira umutekano abatuye umujyi kugira ngo bamenye ko neza batekanye, kuko umutekano w'abaturage ni wo wa mbere ahantu bamaze gufata. Burya acyambere aba ari kugira ngo bazane umutekano aho hantu bafashe, kuko kugira umutekano aho hantu ni nako kugira umutekano kuri M23. Burya nayo nibwo izaba yizeye umutekano wayo, kuko iyo abaturage bafite imbunda, hari igihe muba muri abasika muri kuri patrol, mwajya kubona mukumva isasu riravuze, mukabona mugenzi wanyu umwe baramurashe, mukayoberwa naho isasu riturutse. Abantu bakazajya barasa bari mu mazu, nka bimwe byabaga mu Rwanda. Abacengezi babaga bari guhinga, abasirikare bakabacaho, bakajya bakabona barashwe n'abantu bari mu mirima bari guhinga, kibaza bigenze bite. Rero icyo ni cyo kintu cya mbere, gukura imbunda, intwaro mu baturage. Icya kabiri ni kuzakoresha inama abaturage, bakabigisha kubana neza mu mahoro, bakabigisha ko baje kubarinda, baje gushaka guharanira uburenganzira bwabo, nkuko n'ubundi bagiye babigenza ahandi, bagahuriza hamwe inama, bagaremesha inama, bakababwira ati ntihagire umuntu uhohotera mugenzi we, mwese muri abanyekongo, twese turaharanira uburenganzira bw'abanyekongo bose. Icyo ngicyo nicyo kintu kizazana amahoro mu mujyi wa Goma mu gihe baba bahafashe. Ikindi ni ukuba bafite noza diplomasi iri hejuru. General Sam, ukiraho nakubaza ikibazo, ugize utyo uti bagomba kuvana imbunda mu baturage. Ese aba baturage ubona bizaborohera kuvana imbunda mu baturage? Ni iyihe strategy uri kubona bakoresha kugira ngo abaturage batange izo mbunda? Rero bwana Muhire nkubwire, ntabwo byoroshye, nibyo ntabwo byoroshye, ariko ni icyo kintu cy'ingenzi cyambe, kubera ko mu gihe abaturage bazaba bagifite intwaro, nayo M23 ubwayo ntabwo izaba iri safe, nayo nta mutekano izaba ifite. Nakubwiye ko bishoboka ko muba muri kuri patrol, abaturage bafite intwaro, ujya ukumva amasasu, ariko ntumenye ngo amasasu ari kuva he, kuko hari abarasa bibereye no mu mazu yabo. Niyo mpamvu ari ikintu cya mbere bakwiye kuzakora kugira ngo bambore abaturage intwaro. Strategy navuze ni uko bagomba kuzasaka mu mazu, bagomba kuzakora umukwabu, bakazajya bajya inzu ku yindi, bagasaka, bakaroreba ko nta ntwaro bafite. Bwa mbere bazabanza bababwire bati umuntu waba uzi ko afite intwaro ayizane ku mahoro. Bababwire bati, babashishikariza, bakoresha inama, bababwira ati nta muturage wemerewe gutunga intwaro, turi hano kugira ngo tubacungire umutekano. Umuntu uzi ko afite intwaro iwe mu rugo ayizane hano, nta kibazo, ntacyo tuzamugira, ntabwo azakurikiranwa. Abantu bafite intwaro muzizane hano,
twebwe turi hano kugira ngo tubacungire umutekano, nta muntu wemerewe gutunga imbunda mu rugo, intwaro mu rugo. Hanyuma yaho bakazakora umukwabu wo gusaka mu mazu, mu makaritsiye, bakazajya muri joro rimwe bagasaka karitsiye imwe, rindi joro bagasaka karitsiye imwe, bakareba ko nta ntwaro ziri mu baturage. Nuko nguko byakorwa. Naho igihe cyose batazakura intwaro mu baturage, n'ubundi hazaguma habeho insurgency zimwe na zimwe z'umutekano muke, kuzajya wumva ngo umuturage kanaka yapfuye bamurasiye ahangaha, rimwe na rimwe bakarasa no ku basirikare. Ibyo ngibyo bigomba kuvaho. Ikindi nuko bagomba mu gufata umujyi hagomba kuba bafite diplomasi iri ku rwego rwo hejuru, kubera ko hazabaho pressure y'ibihugu by'amahanga. Bazababwira ati ni muvemo, biragenda gutya, ni mutavamo turabafatira ibihano, turabohereza ingabo zo kubarwanya. Bagomba kuba bafite umusimamo na ntuzana resistance yo kuvuga ati twebwe mu gihe dufashe umujyi wa Goma, either ni ukuwugumamo cyangwa se niba ari ukuwufata bakongera bakawusohokamo. Ibyo ngibyo ntabwo navugira M23, ariko ngiye numva bawufashe bawugumamo nta mpamvu yo kuwuvamo, kuko kuwuvamo byaba bigiye kwisubira, amateka agiye kwisubiramo nka bya bindi byo muri 2012 ho babashutse ngo nibavemo, ngo barumvikana bamara kuvamo bakabahiga bakabateraniraho. Rero bisaba ko mu gihe bafashe uriya mujyi bagomba kuba bafite diplomasi iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo bagomba gukonvisinga amahanga impamvu bafashe umujyi wa Goma n'impamvu batagomba kuwusohokamo. Ikindi gishoboka bamaze kuwufata nuko hashobora kuzaba diplomasi yo kubashuka. Hari igihe Kongo ishobora kuzavuga toke, ubu ngubu noneho turemeye twaganira, ariko kugira ngo tuganire nimubanze musohoke mu mujyi wa Goma, turaganira mwawusohotsemo. Iyo ngiyo ntabwo ikwiye kuba option, kubera ko ibyo ngibyo byarabaye, kandi nabona abantu bakuru nizera ko bitazongera kubabaho byo kubashoka ngo nimusohoke murekura ahantu ngo turaganira mwahavuye, kuko bamara kuhava bagahita bahajya, bamara kuhajya aho kugira ngo baganire ahubwo bakabarasa. Ikindi nuko bamaze gufata Goma, no inzira zao zimwe zijya Goma, n'ubundi inzira zijya Goma barazifunze. Ubwo nuguhita basohora itangazo yuko ikirere cy'ahantu hose hafitwa na M23 ubwo ngubwo kizaba gifunzwe, ku buryo nta ndege ishobora gucrossinga muri airspace y'ahantu bafite batayihaye uburenganzira, kugira ngo bizere umutekano wabo. Ngira ngo nanone ni diplomasi navugaga, bamaze gufata uriya mujyi nuko M23 igomba kuzamura diplomasi yayo ku buryo abadiplomate ba M23 bagomba kuzajya basohoka bakagirana, tukumva ngo bahuye n'umuyobozi runaka, abayobozi b'ibihugu bagatangira bagasohoka bakagirana diplomasi iri wide n'ibindi bihugu. General Sam, wone icyo twakwibutsa nuko iyo diplomasi n'ubwo rutanze ibyo bintu bikorwa na 23, aho twabonye abayobozi cyangwa muri diplomasi cyangwa se biro politique ya M23 muri Tanzania, twayibonye muri Nairobi, yemwe twayibonye iri kumwe na president cyangwa se umuhuza muri SADC cyangwa se mu biganiro bya M23 na by'akarere ni Lawrence mu president wa Angola. Biragaragara ko icyo rushaka kuba kubijyana na diplomasi rwose, ahubwo diplomasi ya M23 iri ku rwego rwo hejuru cyane. Izo ngero ngo haye ndaguha umuhuza Kenya wa Kenya, bahuye nawe uriya president Uhuru Kenyatta, babonanye nawe president, bagiye muri Tanzania, bagiye mu Burundi, babonanye na president w'u Burundi mu gihe yari akiyoboye umuryango w'Uburasirazuba wa Afurika y'Uburasirazuba, bahuye na president wa Angola. Icyo wabashinja ku bijyanye na diplomasi cyaba ari ntacyo rwose ku bijyanye n'urwo rugero rutanze. Ibyo barabikora kandi ni buryo bugaragara. Niba amakuru utari uyafite rwose, naginze ngo inshe gatoya muri iyo summary y'icyo rushatse kuvuga. Murakoze.
oya bwana minister ntabwo navuze ko M23 idafite diplomasi irayifite ariko izamure urwego rwa diplomasi yayo yego nubwo bahuye nabiza ayo makuru yose ndayafite ntabwo M23 nta kintu na kimwe ntakurikirana hariya bintu byose ndabikurikirana barahuye ndabizi ariko diplomasi ngewe icyifuzo cyane ni mu byifuzo byanjye ntabwo gende kwivugira ibyifuzo byanjye binkurikije na iyi titre nuko niyi ntuza topic turi kuvugaho nkurikije topic turi kuvugaho nuko izazamura diplomasi yayo kuko nimara gufata Goma nubundi uko M23 wifatwa ubungubu bizahita bihinduka nabwo bizahita bihinduka no kuvuga ngo igomba nabwo kuzahita nayo izamura diplomasi yayo ku buryo ishobora noneho kuzagifata n'impapuro aba diplomate babo bakagenda ku buryo bajya no muri UN noneho bakajya gutanga bakajya kuvuga impamvu bari kurwana n'impamvu bafashe umujyi wa Goma ku buryo tuzajya tubabona hariya buriya rwose ibyo uvuga ndabyumva neza kandi nawe ushyire mu nyurabwenge niwe umuntu afite diplomasi ari muri Sarambwe kuri wa rwego ari mu ishyamba ari munagana noneho ibaze yabonye ibiro muri Goma yabonye aho yakira abayobozi afite ikibuga cy'indege afite aho communication irambuye urumva byanze bikunze dushize mu nyurabwenge communication yabo cyangwa se diplomasi yabo noneho izikuba inshuro zirenga amakuru exactly nicyo ngicyo ndi kuvuga kubera ko dukurikije iyi topic kuri kuvuga mbese ni iki twasaba M23 nyuma yo gufata Goma nicyo ndi muri make n'ubusabe bwanjye ndi gutanga ubusabe bwanjye reka tugushimire kandi mu by'ukuri muri amaspace atandukanye barimo abantu batandukanye baje mu buryo butandukanye kumva izi space zacu ndumva nk'ibyo byifuzo mu by'ukuri ari ibyifuzo byiza kandi abantu babagize reka twakire Fidele niwo waje akurikirwa na Bosco ndumva Muhire ariko baje bakurikirana murakoze cyane ndabashimiye Muhire minister ndetse n'abandi bose bashobora kuba bari ahangaha iki ni ikiganiro ni ibitekerezo abantu bari mu kuja mu space atandukanye